So we are live. Okay. Good day, everyone. This is me, your host, Ohuna, and আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস এর আরো একটি ওয়েবিনার নিয়ে। এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস আপনারা যেটা জানেন বেশ অনেকদিন ধরেই কিন্তু a series of webinars to develop our skill, soft skill, and after this whole pandemic নিজেকে কেমন করে গুছিয়ে নিতে হবে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সাথে, কেমন করে আমরা স্ট্যান্ড আউট করবো আর সবার ভিড়ে নিজেকে, সেই সব কিছু নিয়ে কিন্তু একটা ওয়েবিনার সিরিজ যাচ্ছে। এবং আজকের দিনের ওয়েবিনার সিরিজের টপিক ইজ লিডারশিপ। লিডারশিপ খুব লুক্রেটিভ একটা ওয়ার্ড, বাট বিং আ লিডার ইজ নেভার ইজি। আই নো পৃথিবীর কোনো কিছুই ইজি না, বাট বিং আ লিডার ইজ ডেফিনেটলি নট ইজি. You have to earn the trust, you have to know your team, you have to know a lot of things. So to know more about leadership, we have a leader himself with us. Let me welcome Mr. Ejazur Rahman. Welcome to Interactive Care's webinar. Thank you very much, Anna. Thank you for having me here. Thank you. We are glad actually that you have given us your time. আপনি অনেক বিজি থাকেন and আপনার অনেক ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আপনি আমাকে টাইম দিয়েছেন, এটার জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ। আমি প্রিটি শিওর আজকের দিনে যারা অডিয়েন্স আছে দে আর রিয়েলি এক্সাইটেড সিন্স উই হ্যাভ ইউ। অ্যান্ড অডিয়েন্স, আমি জানি আপনারা এরই মধ্যে আমাদের ব্যানার থেকে জেনে নিয়েছেন মিস্টার ইজাজুর রহমান সম্পর্কে ছোটখাটো কিছু ব্যাপার। ছোটখাটো বলছি এই জন্য বিকজ হি হ্যাজ আ ভেরি লং ক্যারিয়ার এবং থ্রু আউট হিজ ক্যারিয়ার হি হ্যাজ achieved a lot, earned a lot, যেটা সবকিছু আমাদের ব্যানারে দেওয়া পসিবল ছিল না। সেই জায়গা থেকে আমি একটু মেনশন করতে চাই যে he is the managing director of Mind Mappers Bangladesh and he is also working as a CEO for International Supply Chain Education Alliance and a lot more, যেটা আমি আশা করছি পুরোটা টাইম ওয়েবিনারের সাথে সাথে তার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স এবং অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে জানতে জানতে আমরা শিখে নিব। মিস্টার ইজাজ, আমরা চলে যাব অবশ্যই ওয়েবিনারে। আই ওয়ন্ট টেক মাচ অফ ইউর টাইম, বাট আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমরা ছোটবেলায় যারা বিজনেস স্টুডেন্ট, বিজনেস এন্টারপ্রেনারশিপ একটা কোর্স করতাম আমরা, সেখানে একটা লাইন এরকম ছিল, আমার একদম ক্লিয়ারলি মনে আছে, একজন লিডার জন্মগতভাবেই লিডার। ডু ইউ সাপোর্ট দিস স্টেটমেন্ট? আসলে কি জন্মগতভাবে কেউ লিডার হয়ে জন্মায় নাকি সেই কোয়ালিটি গুলো গ্রো করতে হয় নিজের মধ্যে? Thank you, Anna. It's a very interesting question. I'm sure অনেকের কাছে এই প্রশ্নটা আছে। আমি আইবিএ দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, when I teach there, অনেক অর্গানাইজেশনের লোকজন আসে যে প্রফেশনাল কোর্সগুলো হয়। And I just cite one example of a particular session যেখানে 47 participants ছিলেন। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে লিডার্স আর বর্ন ভার্সেস লিডার্স আর মেড, কে কোনটা সাপোর্ট করেন? 46 of them, because তার আগে কিছু আলোচনা হয়েছে, they supported leaders are made. So there was one, military personnel from the Air Force. He was the only person who used to believe ওই সময় পর্যন্ত যখন আলোচনাটা শুরু হয়নি পুরোপুরি that leaders are primarily born. So আমরা যেভাবে বলি সেটা হচ্ছে both are actually right. Some leaders are born with special qualities, right? Some people are very, very rare. They are special breed, special seed. They are born with a different unique capability built in them. Very, very rare. But leaders are primarily made. Leadership can be grown. সেজন্য আমরা আজকে লিডারশিপ নিয়ে কথা বলছি। If leaders were only born, আজকে সেশনটা আসলে দরকার ছিল না। যার যোগ্যতা আছে সে লিডার হবে, যার যোগ্যতা নেই সে হবে না, তাই না? বাই বার্থ কোয়ালিটি থাকলে লিডার হবে, নাহলে হবে না। বাট প্রাইমারিলি আমরা আজকে যেটা বলি, yes, we will believe both, but you would primarily agree that leaders are actually made. I'm really looking forward to knowing more about leadership from you. So অডিয়েন্স, আমি আর বেশি সময় নেব না। আমি জানি লিডারশিপ নিয়ে অনেক বেশি কিউরিয়াসিটি আমাদের সবার আছে। প্লিজ সব দিনের মতো আপনাদেরকে আবার রিকোয়েস্ট করতে চাই, আপনাদের কোয়েশ্চেনস যেগুলো আছে সেগুলো জট ডাউন করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। ওয়েবিনার শেষে মিস্টার ইজাজুর রহমানের কাছ থেকে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো, আপনাদের যে কিউরিয়াসিটি গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো, ডিসকাস করবো। বাট ফর নাও I'd like to leave the floor to Mr. Ejazur Rahman. All yours. Thank you. So, Ohana, I have about 40 odd minutes, right, to run the presentation, and then I'll stop for the Q&A. Sure, absolutely. All right, thank you. So let me just quickly put the slide on show. Yeah, the middle one, that one. Slide show. Thank you so much. All right, good evening and assalamu alaikum, everyone. What a privilege this is. I'm told that the Interactive has a huge or ocean full of human who are keen to learn and grow. And this one is actually about co-learning, which is even better, that we learn from each other, we learn and grow together. I'm extremely passionate talking about leadership because I realize
যে আমার কাছে যদি কোনো একটু সক্ষমতা বা এমন কোনো পজিশন থাকতো that I would substantially reduce the focus on management education and substantially increase leadership education. কেন? Because আজকের সমাজটা এমন যে আগে যে ম্যানেজ করতে হতো ইন্ডাস্ট্রি 1 এরার সময়, that people needed micro management, একদম নাকের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলে সবসময় মনিটর করতে হতো সাবঅর্ডিনেট কে and direction দিত, সেই সময়টা এখন নেই. A lot of things are given, a lot of things are improved. So people actually perform better when they are liberated, when they are given freedom. So সেই জন্য আজকের সময়ে আমাদের লিডারশিপ দরকার. So আমি দুইটা তিনটা মেজর ভাগে ভাগ করেছি as far as the time allows, আমরা অতটুকু যাব. Primarily I'll talk about what leadership is and where we need to focus to understand leadership and grow in it. And then I'll talk about 7 steps which will be particularly beneficial for youngsters like yourselves. যেখানে I would actually know how do I grow leadership. As the host of the event was asking me, are leaders born? We said yes, but primarily leaders are made. Some leaders are born with rare qualities. So আমি শুরুতেই বলবো যারা শুনছেন, যারা পার্টিসিপেট করছেন, প্লিজ হ্যাভ এ পেন এন্ড এ পেপার. আমি জানি না আবার কবে দেখা হবে. সো যখন লার্নিংটা হচ্ছে, যখন সেশনটা চলছে, তখন নোট নেওয়ার বেনিফিট কিন্তু অনেক বেশি, রাইট? সো আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্য স্ক্রিন. Let me begin with why do we need a good leader? সমাজে কেন দরকার, ফ্যামিলিতে কেন দরকার, রাষ্ট্রে কেন দরকার, বিশ্বে কেন দরকার? লিডাররা হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে টু বিকাম আওয়ার বেস্ট, এন্ড দে টিচ আস হাউ ডু উই বিকাম আওয়ার বেস্ট, হাউ ডু উই কন্ট্রিবিউট টু সামথিং নিউ। লিডার হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা আমাদের মধ্যে আমরা যা দেখি নিজেদের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি দেখে। সো দে হেল্প আস টু থিঙ্ক বিগার ইন আওয়ারসেলভস. They help us to challenge our status quo. They help us to connect with a greater purpose for life. And also they affirm us the potential that we have. আমাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, এটাও লিডাররা নিশ্চিত করে। So they do a few things. They actually see better things in us than what we see. এই জন্য কিন্তু আমি যদি সাকিব আল হাসান আর তার কোচের কথা বলি, সাকিব is necessarily a better cricketer, but he still needs a coach. And the coach does not really necessarily can play cricket better than Sakib, but the coach has the capability to bring out the best in Sakib. এই হচ্ছে লিডারশিপ। সো আমাদের যদি দেখেন যে কারোর মধ্যে পোটেনশিয়াল আপনি দেখতে পাচ্ছেন, and if you help that person to visualize his potential, then you're actually helping that person to feel inspired about doing something bigger. এই কাজটাই লিডার করে। They see a lot of potential in us. They help us to visualize that potential, and they inspire us in a manner so that we actually go for a bigger meaning in life, and we also create impactful life. So খুব সংক্ষেপে আমি কখন জানবো আমি লিডারশিপে এঙ্গেজড আছি? Whenever I am trying to influence অন্যের বিহেভিয়ারকে, অন্য মানুষ যে কাজ করছে সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবার কাজে যখন আমি ব্যস্ত থাকবো, তখনই আমি লিডারশিপ এক্সারসাইজ করছি। I hope this is understandable, very simple. So it's all about how I influence others' behavior. Yeah, that's leadership. Now, please remember, যে জায়গায় পৃথিবীর 90% মানুষ চেয়ে বেশি মানুষ ভুল করে, যারা কর্পোরেটে কাজ করে, প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, অথবা নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, they make a gross mistake thinking that আমাকে লিডারশিপ বা ইনফ্লুয়েন্স এক্সারসাইজ করতে হয় একটা পজিশনে বসতে হবে, একটা চেয়ারে বসতে হবে, which is not necessarily true. Leadership rather is a choice. It's not a rank or a position. So আমাদের একটা মাইন্ডসেট লাগে. I need to have that mindset. In my mind, আমাকে চিন্তা করতে হবে that I'm here to help others. Leadership is all about serving others. Leadership is all about creating a dream for others. Leadership is all about helping others to go for that dream, right? You create a path and you inspire others to follow your path. So you need to have a heart set as well. You need to get obsessed with the thinking that I have a bigger meaning of my life. So I want to do something that will help the bigger community. I want to do something that will help others to maximize their potential. And it's a way of being, how you think, how you work, how you talk, how you act, everything. So আপনার চিন্তায়, heart sete, mind sete, এবং the way, in terms of your being, the way you do everything, you have to have leadership there. So you don't necessarily need a chair. সারা পৃথিবীতে এমন অনেক হিস্ট্রি আছে যেখানে people without any title brought bigger changes, right? What all that they needed was a heart set, mindset, and the way of being that they followed.
আমি এই কথাটা ছাড়া কোনো লিডারশিপ প্রোগ্রাম করাই না, যে লিডারশিপ শুরু আর শেষ হয় 3টা শব্দ দিয়ে, অ্যাবসলিউট, পার্সোনাল, রেসপন্সিবিলিটি। লিডারশিপ শুরু আর শেষ হয় 3 শব্দ দিয়ে। যেদিন থেকে আপনি লাইফে মনে করবেন দ্যাট এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স উইথ মি, good or bad, I am personally responsible for this, সেদিন থেকে you are actually a leader, because you will do things differently, you will think about things differently, you will interact with others differently, because then you take responsibility. আমাদের একটা অভ্যাস আছে, যেটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যখন আপনারা জয়েন করবেন দেখবেন, there's a beautiful ম্যানেজমেন্ট একটা শ্লোক আছে, that success has many father, failure has none. Successful hole we all become King Kong, we like to demonstrate to the world that I am the hero, I have done it. But failure hole we disown it immediately. Our boss জিজ্ঞেস করলে কি ব্যাপার, কেন এটা হয়নি, this and that, how do I respond? Boss, আমি তো সিনেই ছিলাম না, you are asking me a question. So we try to disown the failures. Yeah, that's not leadership. So the first mantra that you should get it by heart, that from this very moment as we speak or as we listen, is I take responsibility for my life. I take responsibility for my surrounding and everything that happens with me. That's when you are a leader. So a few thinking tool. আগে আমরা যেটা জানি, আমি আপনাদের সবার জন্য বলি, you are much younger to me, some of you are still students, some of you are just starting your career. So the first change that has to happen for you to grow leadership, আমরা প্রথম স্লাইডে দেখে এসেছি that the whole society needs leadership. কেন সোসাইটি লিডারশিপ চায়, কেন অর্গানাইজেশন লিডারশিপ চায়, কেন ফ্যামিলিজ লিডারশিপ চায়, কেন কমিউনিটি সমাজ লিডারশিপ চায়, বিকজ লিডাররা আমাদেরকে হেল্প করে টু ডু বেটার দেন হোয়াট উই আর ডুইং টুডে। সো দ্য ফার্স্ট থিং উই নিড টু গ্যাদার ইন আওয়ারসেলভস ইজ টু গ্রো দ্য থিঙ্কিং, বিকজ প্লিজ রিমেম্বার একটা ফ্যাক্ট, লাইফে সব কাজ আমরা দুবার করি, একবার ইন আওয়ার থিঙ্কিং অ্যান্ড একবার ইন আওয়ার অ্যাকশন। সো ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান, ইউ ক্যান। সো দ্য থিঙ্কিং নিডস টু বি শেপড ফার্স্ট. So the first thing to become a leader, the type of thinking you should grow, is if you are alive, if you can breathe, you not only have an opportunity, you have the responsibility to show leadership. Why? আজকের অবস্থার সিচুয়েশনটা চিন্তা করি, সারা পৃথিবীতে প্যান্ডেমিক, so many millions are suffering. You and I are not suffering. We have the luxury of sharing our thoughts over a webinar, right? এখানে বসে আমরা কথা শুনছি, idea exchange করছি, we're learning new things, developing personally, developing as a community, and so on. But there are many who are actually running around with their life. এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কথাই যদি বলি, দেশের 1/3 বেশি বন্যা কবলিত, দেশে প্রতিদিন প্রায় 3,000 মানুষ করোনা এফেক্টেড হচ্ছে, বলা হচ্ছে about 3 crores will be affected with their job. জবলেস মানুষ বেড়ে যাচ্ছে, খাবার নাই ঘরে, রাইট? ঢাকা থেকে যেসব মানুষ 50-60 বছর ধরে তার ফ্যামিলি ঢাকায় ছিল, many of them are winding up, they're leaving Dhaka because they cannot afford the expenses. So if you are alive, if you can breathe, if you have food for 3 times a day, and you have some stocks in the fridge and in the stores, and you have some money in the bank and somebody else is taking care of it, particularly after youngsters jara achen, ami khub jokingly boli, most of you are still in the best hotel in the world called the Hotel di Papa, Babar Hotel, right? যেখানে থাকলে শুধু বেনিফিটই পাওয়া যায় না, ওখানে থাকার জন্য প্যারেন্টসরা গ্রেসফুলি আমাদের জন্য আরো পুরস্কৃত করেন, আমরা যে কষ্ট করে থাকছি ওনাদের সাথে। So because you are alive, because you can breathe, because you have a shelter on your head, on top of your head, you must assume the responsibility to show leadership, both in your personal life and your professional life. So to become a leader, that's where the thinking goes. I'm alive, I'm blessed, I'm better than many others. So I have a responsibility to do something to help others to be better. Yeah. So you need to instill the mindset of a leader without a title. I don't need to be a managing director to become a leader. আমি ছোট্ট করে যদি আমার career history দিয়ে বলি, you can relate. I joined as a management trainee in a large multinational called Coats. আপনার নাম শুনেছেন। Coats is world's largest sewing thread manufacturer and world's second largest zipper manufacturer. They used to do business in 152 countries. Bangladesh, I joined as the first management trainee. And in my batch, I was the single management trainee. So you can imagine, I joined an environment, of course, Bangladesh business টা খুব বেশি পুরনো ছিল না তখন. It was just about 5 years, Bangladesh, যদিও কোম্পানির বয়স প্রায় 400 বছর. So when I joined, because the people who were there before me, they did not experience a management training in that environment. Excitement ছিল, অনেকের positivity ছিল, আবার অনেকের, they were suspecting what this guy will do. We know that these management trainees are, fast-tracked in the career.
they quickly grow to different levels of the ladder and so on. So খুব বেশি যে স্মুথ থাকে সেই অবস্থায় একটা নতুন এনভায়রনমেন্টে যেখানে environment is not used to accepting someone like you, the journey was not easy. But of course, I must admit, I had a fantastic management who had a fantastic focus, and the group policies were also so designed that I was given an opportunity to show my caliber, contribute, make an impact, and grow. So right from the beginning, I did not really worry much whether I'm at the beginning of the ladder or halfway through, or I am at the top of the ladder. All that I did, I maximized my position. Junior most manush, I never considered that I'm too junior. I have to be careful, right? I should not show excessive muscle. I should not go overboard and challenge people. But I actually did that in a very diplomatic manner, right? I did not require a title for me to grow as a leader. So the first thing that you need to instill in yourself is that I don't need a title to become a leader. I don't need a position to become a leader. And one of the best way for you to grow your influence or leadership in the organization, at your home, in the community, is actually by helping others to grow as leaders, helping others to free themselves, helping others to create capabilities, which they have inside them, helping others to unlock, unleash themselves, bring out their potentials. So make time. That's the first thing that you should do right from now, even if you're a student. Make time to help others to create more leaders, help others to see the potential, help others to grow, help others to understand that life has a lot more meaning, help others to understand that life can be a lot more powerful if they focus on their capabilities. I'll talk about 3 I's for us to practice, to grow leadership in us. The first I is, of course, inspiration, which I've talked about quite a bit by now. You become a chief inspirational officer in everything that you do. You work little things, big things, small things, medium things in a manner, so that the way you accomplish that, it becomes very inspiring to others. Others feel excited, others feel motivated, others feel very positive about it. So that's the first I. Second I is influence. Inspire and then influence. Influence people with your words, with your works, with your mindset, and with your heart set. Third one is important. Just having the qualities of telling others and not taking responsibilities to actually create an impact is not good enough for you to grow as a leader. Yeah. So you need to translate your ideas into action. You need to be less focused on talking, more focused on taking actions. Then comes creating a quality of your craft. You see, people buy people first, which means, when people are engaged in selling, others actually try to buy from them when they like that person, right? So every task that you do, it has to be like a craft. It has to become legendary, right? It has to demonstrate some sort of mastery from you, that you've really done something very unique. Automatically, people will follow you. So try to become great at everything. Try to become a merchant of wow. Try to create that spark in everybody's mind so that people feel like paying attention to the great works that you do. So please remember this piece is very important, quality of your craft. And because for you to become a leader, আপনাকে follower থাকতে হবে, right? You need to lead some people. And how do you lead others without really building relationship with them, without really knowing who they are and what motivates them? So try to build relationship, develop relationship and create human connection. Try to understand where are they coming from? Because একটা leader কাজ হচ্ছে not leading from the place or position where he is in. Leader কাজ হচ্ছে to go to the position or place where the followers are and lead them from there. So you need to really establish a connection, grow empathy, fully understand people's position based on their realities, not based on your realities. That's how you can lead them. So grow leadership, show, and how you build leadership is mostly about showing genuine care for others. Whenever you're interacting with others, এটা নিশ্চিত করবেন যে মানুষটা যেন বুঝতে পারে that you are actually careful, you want to help that person, show care for them. Now, 7 steps that I was mentioning, not really steps, 7 things that you can do to grow as a leader. একটু ভালো করে সবাই নজর দিব.
The first one is identifying your motivation, and this is the biggest one. I hope you're writing, everyone. How you feel about yourself, it starts with how motivated you are, right? Self-motivation ta keno dorkar hoy to remove all the obstacles that keep you developing and growing, and ultimately ultimately all motivation is self-motivation. Je manush nije motivated na tar kaje, how will he inspire or motivate others? So আপনাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে, why do I do what I do? Why do I exist in this world? All the words, the thoughts, the time span that I'm doing, আমি কেন করছি? আমি ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করছি, আমি সার্কেল মেইনটেইন করছি, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইম স্পেন্ড করছি, I'm mingling with people, I'm taking some actions, I'm studying, I'm looking for a job, right? I'm looking for a promotion and everything. যারা নতুন আছেন ক্যারিয়ারে, ask this $1 million question to you. Why do I do what I do? When you know this why, you will also know your way. আমাদের সমস্যা যেটা হচ্ছে, we all are, get into a rat race. University education শেষ, চাকরি বাকরি শুরু. We just focus on achieving the KPIs, grow our salary, achieve incentive, get recognized, and put a post in the Facebook that I've been the performer of the quarter and so on. But many times, many of these performers, when they reflect on themselves, তারা কিন্তু অনেক কষ্ট পায়, তারা খুঁজে পায় না a reason for such doing. So আমার first suggestion আপনাদের জন্য যারা শুনছেন, you find out what's your motivation, what motivates you, what drives you. And I often talk about human need, but ওইটাতে যাব না, অনেক লম্বা ডিসকাশন হয়ে যায়. But I want to at least give you one hint, যেটা আমি largely আমার সব লিডারশিপ ট্রেনিংও কভার করে থাকি, that you need to find your purpose of life. So those of you who are listening, I want you to draw these two circles. I try to keep it as simple as possible. Left hand side দেখেন আছে find your gift. Please draw this one and make sure there's an intersection between the two circles. And right hand side আছে share your gift. So আপনাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে what you are gifted with, what is your unique capabilities, what you love to do. 3 things to find your gift and share your gift. আমি 3টা স্টেপের কথা বলবো. যারা অনেক বেশি জানতে চান, you can also explore a concept called Ikigai from Japan. You just Google that, you'll find it. But আমি আরো simplified version এ 3টা অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বলছি। প্রথমটা হচ্ছে find out what you love to do. What are the things you really love doing? Maybe you are a student, but you love painting. Maybe you are in the job, you're an executive, but you love, soccer. You love playing football, even though you don't have that opportunity, but you love them. So first answer হচ্ছে genuine answer বের করে আনা নিজের ভেতর থেকে, what do I really love to do in a consistent manner? সবসময় করতে আমার ভালো লাগে, I really, really enjoy doing it, I love doing it. Second উত্তর যেটা খুঁজতে হবে, what am I good at? কোন কাজগুলো আমি ভালো পারি? Maybe I love soccer, but I'm great at painting. So find those 2 answers first. What do I love to do, and what am I good at doing? 3 নাম্বারটা হচ্ছে the reasons. Find 3 to 5 big reasons for your existence in this world, in this entire life journey. What reasons actually move you? Is it that you are trying to make your parents happy? Is it that you have a big dream of creating something big in this universe? Is it that you want to really help others to become what they want to become? Find out 3 to 5 big reasons. So the reasons will actually explain যে আপনি কি করে আপনার গিফট গুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চান. One of the example could be আপনার heart cries for the people's suffering in the society or in the world. So how you wish to gift your how you wish to share your gift is by trying to find a way. মনে করেন আমি একটা ওল্ড হোম তৈরি করতে চাই, আমি এল্ডারলি পিপলকে হেল্প করতে চাই, that's my what do you call expectation in life. Or I want to help children who are born with some type of difficulties. I want to create some opportunity for them. So যখন আপনি 3টা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন, what I love to do, what I'm good at doing, and why I exist in this world, তাহলে প্রথম দুটো find your gift চলে আসবে আপনার, what you love to do and what you're good at doing থেকে, your own choices.
And then the reasons will also explain about how you can share this to the rest of the world. এই দুটাকে যখন combine করবেন, finding your gift, which means your gift, and also the way you want to share the gift with others, that's your purpose of life. That I'm great at this, and I love doing this, and I want to share this with others because I'm great at this. So আমি এটা ছোট করেই কথা বলছি because the purpose of living itself, takes like a half day's training. So those of you who will be interested, I would like you to pay attention to that. So to close this section, find your purpose, define your strategy, how you want to go for your purpose. শুধু purpose statement লিখে তো লাভ নাই। আপনি তো লিখলেন আমি আমার লাইফে 1 লক্ষ মানুষকে ফ্রি করে যেতে চাই লাইফে। That's my purpose in life. So but that's not good enough just writing it. You need to define how you want to go for it, define the strategy. And then the third one is the most critical one. You got to take very big actions, take massive actions. Small actions will give you small results. You have to take massive action. If you're unable to do it yourself, you share your purpose with others. অন্যদের সাথে শেয়ার করেন, তাদের সাপোর্ট নেন। There could be many people in the society যারা আপনার পারপাসকে, আপনার কজকে সাপোর্ট করে। So they might help you to grow your purpose or reach towards your purpose এবং সোসাইটিতে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে। So find your purpose, define your strategy and take massive action. Second step যেটা আমি সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে unmask your flaws. Every one of us are flawed. আমাদের যেমন স্ট্রেংথ আছে প্রচুর, যেটাতে নরমালি আমি বলি বেশি বেশি ফোকাস করতে, আমাদের অনেক ফ্লজও থাকতে পারে, রাইট? টু কনকার ইউর ফ্লজ, আপনার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে একসেপ্ট করে নেওয়া। এভরি রিলিজিয়ান সে সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং, দ্যাট লাইফে উপরের দিকে যাওয়ার প্রথম স্তর হচ্ছে সেলফ অ্যাওয়ারনেস, বিকামিং অ্যাওয়ার হু আই এম, where do I need to develop, where do I lack? আমি তো দেখি প্রায় ইন্টারাকশন করতে গেলে কেউ আমার সাথে রেগে যায়, আমার কি কমিউনিকেশনে কোনো সমস্যা আছে কিনা, আমি কি অন্যের সাইডটা না বুঝে নিজেরটাই বেশি বলতে চাই কিনা, রাইট? আমি কি সেলফ ইন্টারেস্ট নিয়ে বেশি কাজ করি কিনা। সো ফাইন্ড আউট হোয়াট আর দ্য ফ্লজ দ্যাট ইউ হ্যাভ। সো আপনি যখন নিজের উইকনেসটা জানবেন এবং সেটা নিয়ে কাজ করবেন, তখন অন্যরা কিন্তু আপনার উইকনেসটাকে আর তাদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না, আপনাকে ছোট করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে, because you're always better prepared to grow as a leader. And please remember, every one of us have flaws, right? But when you understand and your own flaws and you can embrace them well, you're better prepared to do something about the flaws and get ahead in life, right? So second one হচ্ছে unmask your flaws. Flaws নিয়ে হাইড করে রাখার কোনো কারণে, it's like a inefficiency in your body, let's say. So if you just keep it under cover, আপনার একটা অসুখ আছে, you don't expose it, তাতে কি হয়? Ultimately it gets bigger, right? It gets bigger, it becomes problematic and so on. Then learn from the failures. সবাই বলে এটার কথা, আমিও বলছি, because this is a critical stage as a leader. Every one of us make mistakes, every one of us face failures. Life এ সবকিছু আমাদের প্ল্যান মতো যায় না, বাট ফেলিয়ার থেকে যখন আমি শিখতে শুরু করব, ফেলিয়ার আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায়, they instruct us a lot. So we need to grow as a leader and we need to have a focus that every failure that I face in my life, আমি এটা থেকে কিছু শিখবো। And when you are learning every day, failure থাকছে না, this becomes great learning for your life. So আমরা সবাই, we all fall down, কিন্তু আমি যদি রিফিউজ করি to get back up, then life stops. কিন্তু আমার যখন ফেলিয়ার থাকে and failure face করে আমি যখন কিছু শিখি, I know that with this learning I can get ahead and do something better. Next one I would suggest is appreciating feedback. একটা হিউম্যান ডিজাইনের কথা আপনাদেরকে বলি, যেটা আমার আপনার সবার জন্যই সত্যি, শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত। হিউম্যান নেচারের দুইটা দিক আছে, দুইটা এক্সট্রিম, and that too are existent in all of us. আমাদের সব হিউম্যানের মধ্যে এটা আছে। একটা হচ্ছে each one of us, irrespective of our age and position in the society and so on, we all love appreciation. I hope you would agree. We all love appreciation. This is one extreme. The other extreme is we all hate criticism, right? Kintu constructive feedback jodi hoy, which is not a criticism. Feedback is not criticism. Tahole kintu I'm actually getting helped by others for me to do better than before. So take feedback as a gift. Whoever is giving you a feedback, even telling you that I didn't like what you did, say thank you, because that person helped you আপনাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে যে আমি হয়তো খুব ভালো বিবেচনা করে কাজটা করছিলাম, বাট যার জন্য করছিলাম তার কাছে it is not that meaningful. So need to appreciate feedback.
আমি বরং আরেকটা ভালো অ্যাঙ্গেল আপনাদের বলবো লিডারশিপ নিয়ে। গ্রেট লিডাররা কিন্তু great seekers of feedback. They seek feedback. They go and ask, hey, how am I doing? Are you getting what you're supposed to get from me? Am I giving you enough time and guidance, right? So you must appreciate getting feedback. Whenever whoever gives you feedback, say thank you. Say that I'm delighted that you are helping me to grow. Oh my God, I was making a mistake. I never knew that I was drifting away from the original purpose, that I was chasing. So thank you very much for giving me the feedback. So I appreciate feedback. Next one is listen to those with more experience. আমি জানি এটা আপনাদের যারা মিলেনিয়ালস আছে তাদের জন্য it's a tough ask, but আমি তবু এনকারেজ করব। একটু আগে আমি যদি প্রিভিয়াস স্লাইডে যাই, অ্যাপ্রিশিয়েট ফিডব্যাকের কথা বলছি। ফিডব্যাক কে দিচ্ছে আপনাকে? Someone who has probably faced that situation, someone who probably knows that thing. এমন কোনো মানুষের কাছ থেকে ফিডব্যাক কিন্তু always useful, right? I'm not advising you to get feedback from anybody. Seek feedback from your close friends who actually understand you. Seek feedback from your siblings. Seek feedback from your very close friends and your parents, your elders, your teacher. জিজ্ঞেস করেন, then that's how it's like a fantastic opportunity to learn quickly and grow quickly. But if you are not in the mind of getting feedback, sometimes you are making mistakes, sometimes you're not walking the right path. So আপনি যেহেতু ফিডব্যাক নিচ্ছেন না, আপনার যে গ্রোথ পটেনশিয়াল ছিল সেটা কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারছেন না। সো এটার সাথে লিঙ্কড হচ্ছে listen to those with more experience. যাদের বেশি এক্সপেরিয়েন্স আছে তার মানে হচ্ছে things that you are doing today, they have done that before and they have seen what works, what does not work. You may take it or may not take it, but listen, pay attention, because ওই এক্সপেরিয়েন্স একটা মানুষ যে মনে করেন 45 বছর বয়স আর আপনার হচ্ছে 20 বছর বয়স, উনি 45 ইয়ার্স এর এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে আপনাকে যে অ্যাডভাইসটা দিচ্ছেন is priceless, because he has seen how it works and how it does not work. Even if you join an organization, why do you go and seek assistance from the seniors? Because they have experienced those things before. So when you listen, they help us, with a few things. Like they can teach us to listen more when we are trying to speak. They can help us to stop, take a pause and think when you want to react. They can help us to keep trying when you want to quit. এই সব ছোট ছোট স্টেপ গুলো কিন্তু help you to grow to a great leader. So the next step that I would strongly advise is grow the habit of listening from those who has more experience. Next one is refuse to settle for mediocrity. Mediocre performance কিন্তু ultimately খুব বেশি জায়গা করতে পারে না. I'm not saying you should be unhappy with what you do, but always believe that আমাদের সবার potential হচ্ছে unlimited. আপনার fear যেন আপনাকে limited করে না দেয়. Fear আমার কাছে হচ্ছে, I say it everywhere in every forum, false education appearing real. False education appearing real, which means sometimes in the past, someone had told me in my childhood, or my boyhood, youth, or whatever, যে এটা তোমাকে দিয়ে হবে না, বা এটা করতে যেও না, we have tried it. And generally, সেই সব মানুষের কথাতে আমরা fear পাই, those who failed or those who did not try. So আমি যদি মনে করি কাজটা ethical, and if I think that I have the capacity to do it, you must go and do it, right? Fear overcome করার একমাত্র পথ হচ্ছে ফিয়ারটাকে ফেস করা, doing it anyway. What will happen? You're going to die. But if you fail, you at least know that you tried, and you know that, okay, this is not possible. But till the time you try, don't get arrested to your fear. So mediocrity যেন আপনাকে hold back না করে. If you want to go beyond what is expected, you have to evolve and grow all the time. সবসময় নতুন নতুন কিছু বের করতে হবে and advance হতে হবে। এই continuous improvement একটা মানসিকতা থাকতে হবে। এখানেই একটা খুব পার্টিনেন্ট বিষয় আছে, আমি একটু বলে দেই। আমাদের সমাজ আমাদেরকে কম্পিটিশনটা খুব রং ভাবে শিখিয়েছে from our childhood. Because unfortunately লেখাপড়ার কথা যদি বলি, এই লেখাপড়ার ডিজাইন কিন্তু বাংলাদেশিরা করেন নাই। অরিজিনালি যে সময় যে ব্রিটিশ সিস্টেমে আমরা ছিলাম, আমাদেরকে কিন্তু খুব বড় বেশি ভাববার মতো লেখাপড়া শেখানো হয়নি, রাইট? আমরা অনেক বেশি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমরা অনেক বেশি ক্লারিক্যাল মাইন্ডসেট গ্রো করেছি, ট্রানজাকশনাল মাইন্ডসেট, আমরা স্ট্র্যাটেজিক মাইন্ডসেট গ্রো করি নাই, ফারসাইটনেস গ্রো করি নাই, সাহসী হওয়ার মতো নলেজ আমরা পাই নাই। খুব বেশি লিডারশিপ কোর্স নাই বিজনেস স্কুলগুলোতে আনফরচুনেটলি। আপনি মার্কেটিং এ পড়াশোনা করেন, বাজারে এসে দেখেন মার্কেটিং এর রোল কম, সেলস এর রোল বেশি। A lot of mismatches that you know even if I don't tell you. So I want to request you to focus and believe that your potential is unlimited.
You need to focus on what can be done to get ahead in life, right? Never settle for mediocrity. যেটা করেন নাই সেটা করা যাবে না, never settle down. এখন এই pandemic time you are seeing so many startups are coming up. আমি আপনাদের কিছু নাম বলি, you'll be surprised to hear. IBM, FedEx, WhatsApp, আমরা যে নামগুলো সব জানি, Airbnb, right? Microsoft, যে কটা নাম আপনাদের বললাম এগুলো সবগুলোর জন্ম হচ্ছে ক্রাইসিস টাইমে। জাস্ট চেক দ্য হিস্ট্রি, go and google their history when they were born. They were all born in the worst time that the world faced in the past. Recessioner সময়, world war এর পরে, this and that, critical time এ জন্ম হয়েছে। So when everybody else was focusing on crisis and mitigating crisis, এদের যারা think tank ছিল, যে লিডাররা ছিল, within the crisis they actually found opportunities. They did not focus on problems, they focused on possibilities. So I want you to focus on possibilities. Never settle for mediocrity. Yeah. Next one, invest in yourself. Is the last one for you to grow as a leader. Please remember, what you put into your life is what you get out of life. I mean, abar bolchi, what you put into your life is what you get out of your life. আমরা কিন্তু আমাদের সাবকনশিয়াস বা অবচেতন মনের দ্বারাই বেশি চলি, আর অবচেতন মনটা কিন্তু তৈরি হয় থ্রু দ্য এক্সপেরিয়েন্সেস দ্যাট উই গো থ্রু ইন লাইফ। সচেতন মন আমাদের নট ইভেন 10% দ্যাট ইট কন্ট্রিবিউটস। সো অবচেতন মনে যেহেতু সবকিছু ঢুকতে থাকে, অবচেতন মনের সাথে সচেতন মনের ডিফারেন্সটা হচ্ছে এরকম, আমাদের সাবকনশিয়াস কিন্তু ক্যানট জাজ, it cannot receive and also reject, it only receives, but our conscious mind can receive and also reject. So you got to invest yourself through your conscious mind, things that helps you to think better. If your thinking grows, you will grow anyway. So সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, আমরা প্রচুর কিন্তু অর্থ খরচ করি নানা ভাবে, we hang out with friends, go to KFCs and the restaurants, spend a lot of money, but যখন একটা 3,000 বা 5,000 টাকা ট্রেনিং আসে বা একটা বই কেনার কথা আসে, তখন we don't find enough reason, because this is how the society has grown, right? আমাদের ওদিকে ফোকাস তৈরি করে দেওয়া হয় না। We have become very consumeristic, should be product oriented, consumption oriented, not really developing self. Because when you develop yourself, everything else becomes secondary, because you see the bigger picture in life. You see a bigger reason for your existence rather than only fulfilling the basic needs. So please, please, please invest in yourself. It will pay high dividends when you invest in yourself. আমি একটা ছোট টিপস এখানে দিব। One of the best researchers suggest that if you spend between 30 to 60 minutes every day to learn something new, in just about 90 days, you go to another level in your life. So try it, right? This is proven. So people actually, as human, we don't actually define or decide our future. আমাদের future decide করে হচ্ছে আমাদের habits. So we need to grow great habits to become a leader, take ownership. And this is not from me, this is from John C. Maxwell, who is one of the most respected leadership experts today across the world, still living. And this is from my guru, Tony Robbins, who is the #1 in the world. Anthony Robbins is his name, who trains 20, 30,000 people in one go at a time. It is your decisions that shape your destiny, not your conditions. So আমি অন্যভাবে সোজা করে বলবো, your past does not determine your future. The decisions you make in your life actually determines your destiny, not the conditions. আমরা কিছুদিন আগে একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা সার্ভের কথা শুনছিলাম, that when they looked at the profile of the students, right, the smallest percentage of people were actually from in and around Dhaka. বাকি সবাই হচ্ছে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে। So, and you can imagine, Dhaka আমরা বলি সামাজিক condition সবচেয়ে উন্নত, this is the capital, we have all the amenities and so on. So if that was the case, তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পুরোপুরি ঢাকায় থাকা মানুষের ভর্তি হতো। বিষয়টা কিন্তু তা না। So go and check it for yourself. Make good decisions in your life to get ahead. So আমি 3টা ডিসিশনের কথা এখানে বলবো, which are generally suggested by Tony Robbins. আমরা লাইফে যে কোনো কাজে সবসময় 3টা ডিসিশন নিচ্ছি, একটু ভালো করে অ্যাটেনশন দিব সবাই, and this shapes our life, this shapes our destiny, and we can grow as a leader. First ডিসিশনটা হচ্ছে, what am I going to focus on? লাইফে আপনি যেখানে ফোকাস করেন সেটা নিয়েই কিন্তু ব্যস্ত থাকেন। ইম্পর্টেন্ট এরিয়াগুলোতে যদি ইম্পর্টেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম স্পেন্ড করেন, you will get important results. So important things in life needs you to pay important attention to them,
pay important portion of your time for that and you get important results, not the other way. Arekta line bolbo chaile likhe nite paren. This is a very powerful one. Where the focus goes, energy flows. Where the focus goes, energy flows. তার মানে লাইফে আপনি যেখানে ফোকাস করেন, আপনার মাইন্ডে যেহেতু প্রসেসর হচ্ছে একটা, ব্রেইনে, wherever you focus, that's where you dedicate all your mental and physical energy. So for you to focus, this is what you face in every moment in your life. প্রথমেই হচ্ছে আমার, as I said, the first one is what am I going to focus on? কারণ ফোকাস সমান হচ্ছে ফিলিং, আর এই ফিলিং এ কিন্তু ডিটারমাইন করে আমার, বা ইমোশনে ডিটারমাইন করে আমার কোয়ালিটি অফ লাইফ। আমি কি পাস্টে ফোকাস করব, প্রেজেন্টে ফোকাস করব, নাকি ফিউচারে ফোকাস করব? আমি কি সেলফের উপরে ফোকাস করব না আদার্স এর উপরে ফোকাস করব? সো wherever you focus will determine your destiny. So in every moment লাইফে কিন্তু এই তিনটা চয়েস আমাদের সামনে এসে যায় এভরি মোমেন্ট। যে কোনো ডিসিশন আপনি নিচ্ছেন, যে কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছেন, these are the three things that happening at the subconscious in our psychology. প্রথমটা হচ্ছে, ধরেন আমি কারোর সাথে ইন্টারাকশন করছি, মানুষটা এখন খুব ব্রিলিয়ান্ট একটা কথা বলছে, বাট বিকজ আই ডোন্ট লাইক দ্যাট পারসন, মাই মাইন্ড ইজ স্টিল অ্যাটাচড টু দ্য পাস্ট। এই মানুষটা আগে কেমন ছিল? অথবা কেউ আমাকে বর্তমানে কিছু সাজেস্ট করছে, বাট আই এম সো পজিটিভ অ্যাবাউট দ্যাট পারসন, আই হ্যাভ অলরেডি কানেক্টেড টু দ্য ফিউচার, যে ফিউচার এই মানুষটার সাথে আমার কি ধরনের ইন্টারাকশন, কি ধরনের রিলেশনশিপ হবে। একই সাথে এভরি মোমেন্টে am I only focusing on self, am I only focusing on others, or I'm focusing on self and others? Second প্রশ্ন that will determine your destiny is, যা দেখছি, যে মুহূর্তে আছি, যে সিচুয়েশন আছি, what does it mean to me? Is it the end of something or is it the beginning of something? এই সিচুয়েশনে আপনি কি পানিশড হচ্ছেন নাকি রিওয়ার্ডেড হচ্ছেন? Ask that question. Every situation that you face, is it really end of something that has been happening and এখন শেষ হচ্ছে, or is it the beginning? এটা কি সম্ভাবনা শুরু না সম্ভাবনা শেষ? এটাতে, এই সিচুয়েশনে আমি কি রিওয়ার্ডেড হচ্ছি না পানিশড হচ্ছি? থার্ড ওয়ান, যেটাতে আমি শেষ করব আসলে, is what are you going to do? যে সিচুয়েশন ফেস করছেন, are you going to give up or are you going to move forward? These three things আমি আবার রিপিট করছি, what you are going to do every moment, I'm repeating, every moment will define your destiny. Are you going to give up? Are you going to move forward? Secondটা কি ছিল? What does it mean যেটা আমার সামনে ঘটছে? Is it ending something or is it beginning something, right? আমার এই সিচুয়েশনে am I being punished or am I being rewarded? And 3 নাম্বার হচ্ছে focus. Am I focusing on the past? Am I focusing on the present? Am I focusing on the future? I suppose আমি না বললে আপনারা সবাই জানেন, best কিন্তু হচ্ছে focusing on the present, what is happening, because past you cannot change and future may never come. So life e বহুদূর যদি যেতে হয়, you must only focus on where you are today and do that as a best job, because your past does not determine your future. What you do today will determine your tomorrow if you are alive, right? Also, leader যদি হতে হয় শুধু সেলফ ফোকাস করে লাভ হবে না। হ্যাঁ, লিডারশিপ শুরু হয় নিজের ফোকাস দিয়ে, বাট লিডারশিপ কিন্তু ব্যাপ্তিটা হচ্ছে পুরোপুরি when you focus on others. What can you do for others to have a better life? So I will, at this stage, I will go back to Ahona with this invitation to each one of you, that you grow good habits in life, because আমরা লাইফে যা কিছু করি সব কিন্তু হ্যাবিচুয়ালি করি, আর হ্যাবিট কিন্তু ভাই একদিনে তৈরি হয় না। I would suggest that if you have picked up a few things from this very brief presentation on leadership, you decide ajkei, not tomorrow, what are the things that you're going to do differently going forward, and practice them at least 21 days. London's recent research bolche from one of the best business tools, that if you practice them for 21 days, it grows habit. If you practice them for 66 days, it becomes a consistent habit. If you practice them for 90 days, it becomes your lifestyle. So over to you, Ahona. I hope I have done justice to the time. Thank you. Thank you so much, Bhaiya. It's been a wonderful session because there were a lot of questions throughout the session. Shobai khub concentration দিয়ে দেখছিল and they are having a lot of questions. So আপনি যদি এখন আমাকে allow করেন, আমি তাহলে কোয়েশ্চেন গুলো নিব, বাট তার আগে আপনার কাছে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ছিল, if you could stop the share, the screen, okay, so that we could, okay. So I'll probably, if the screen is not required, I can disconnect this one as well.
so All right. that this does not disturb others. Yeah, I can close that one totally. Yeah, I hope that window is gone, right? Yeah. Yes. I hope that is done. So moving on to the first question. It's from Isma Monjur Nilok. How to tackle national crisis as a leader? As you were starting off with COVID situation and the flood situation. So yeah, it's a very good question. As a leader, Good question how to and a tackle big the question. national issues. Good question and a very big question. I'm not an expert actually to tell you how to solve a national problem, but leadership এর গোড়াটা যদি আমরা একটুখানি দেখি, it's all about thinking for others' benefit. It's all about really leaving self and becoming someone who belongs to the other side of the world, right? আমাদের যারা পলিটিক্যাল লিডার্স আছেন, ন্যাশনাল লিডার্স আছেন, অনেকগুলো গভর্নমেন্ট বডি আছে, তাদের কাজ হচ্ছে actually to identify what is required by the people, what is required by this nation. If you see some of the discrepancies that we have in the society, all these are happening because leaders, যে জায়গায় leader, I'm not saying সব জায়গায়, যেসব জায়গায় fail করেছে to focus on the benefits that people should have, that's what has created a crisis for the nation. But এমন যদি হয়, যখন সম্ভব, I'm sure we'll develop, we are in the process of developing. When we focus more on what can be done for the people in the community, the country will change automatically. Just simple focus, shifting focus from ourselves to others. That's what can help resolve any of the crises in the community or as a country. Okay. Awesome. So moving on to the next question from Dibakar Roy. He wrote, what are the best sources of learning leadership? Best sources of learning leadership. I think the best source is yourself, Dibakar, because as I have mentioned, if you have noticed in the presentation, leadership shuru kintu hoy apnake diye. So try to find out how you can create influence in others' life, how you can create an impact in others' life. So best are jodi bolen je kauke follow kore shikhte chan, I'll tell you something very emotional. I'm not telling you this to you because you're very young. I will continue to tell this to everyone in this world so long I survive. Best leadership book in the world is a book that we all have already read, but we have not studied well. We read it, but we did not study. বইটার নাম হচ্ছে আমাদের মা. If you want to learn leadership, go and study the life of your mother, who is the best giver in the world. Leaders are givers. So if you want to grow leadership in you, if একদম হ্যান্ড হোল্ডিং করে যদি শিখতে হয়, জাস্ট মায়ের লাইফটাকে ফলো করেন। দেখেন মা কি করে একটা চিকেন কারি রান্না হলে আপনার জন্য লেগ পিসটা তুলে রাখেন, রাইট? দেখেন উনি নিজে না খেয়ে কি করে আপনার জন্য স্যাক্রিফাইস করে বললেন তোমরা খাও, আমি খেয়েছি বা পরে খাবো, রাইট? দেখেন কি করে আপনি যখন ওই পরিস্থিতিতে নাই তখনও আপনার জন্য উইশ করতে থাকেন how to do better for you. That's leadership. আমি এটা মালয়েশিয়া একবার বলেছিলাম কুয়ালালামপুরে, and people started crying. They said nobody has told us this before. I said, but that's the reality. Leaders are givers who are selfless givers, right? আপনি নিজে যদি কোনো ব্যক্তিকে লিডার মনে করেন, আমার প্রশ্নটার বা আমার এই সাজেশনটা পুরো কানেকশন পাবেন। Think about any human in this world যাকে আপনি লিডার বিবেচনা করেন, আপনি দেখবেন primarily they are givers. That's why they're leaders. So learn it from your mother herself, right? If you don't have your mother around, learn it from other mothers, right? Study books on mothers, study the psychology of a mother. That's what leadership is. Yeah. Amazing. And I would agree with that. The Malaysian conference you were talking about, no one has ever told us about our mom being the true leader. Amader chokher samne since forever. Thank you so much. Moving on to the next question, Zubair Alam, he asked, how can we manage conflicts as a leader? Okay, conflicts কেন হয় ওটা থেকে আসলে কনফ্লিক্টের সমাধান। কনফ্লিক্টের একটা মজার কথা বলি কমিউনিকেশন নিয়ে, সবাই ভালো করে শুনবেন এটা, হ্যাঁ? কনফ্লিক্ট কিভাবে আসে দেখেন। whenever say আমি অহনার সাথে কথা বলছি এখন, when I'm listening to her, I start judging her based on what she said, but I judge my communication based on my intention. খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। হিউম্যান সাইকোলজি স্টাডি বলছে যখন দুজন মানুষ কমিউনিকেট করে, সে তার নিজের কমিউনিকেশন জাজ করে তার নিজের ইন্টেনশন দিয়ে, কিন্তু অন্যের কমিউনিকেশন বা বিহেভিয়ার জাজ করে তার বিহেভিয়ার দিয়ে শুধুমাত্র। সো কনফ্লিক্ট তখনই হয় যখন এটা লাইক টু লাইক না হয়, কারণ আমি আমার দিক থেকে দেখছি ইন্টেনশনের আলোকে আমার কমিউনিকেশন, আর অন্যের দিক থেকে দেখছি তার বিহেভিয়ারের আলোকে। So I need to go behind the scene why someone is behaving the way he's behaving,
and try to understand the intention behind. When I learn the intention, in most cases I can avoid the conflict. So conflict resolution আমাদের ট্রেনিং এ হয় বড় দুই দিনের I cannot give you a two-line answer, but এতটুকুই বলবো conflict ঘটে because of the things that we see on the face. Because on the face we are only seeing how the person is interacting or behaving. What we don't see is the intention behind it. So for you to resolve a conflict, understand where that person is coming from. When you figure that out properly, তখন কিন্তু কনফ্লিক্টের কারণ automatically mitigated হয়ে যায়. If you are not sure how to do that, ask that person, okay, thank you for saying this, but can you tell me why you are saying this? Where are you coming from? What makes you think that this is that, right? এই প্রশ্নগুলো করে try to go to the bottom of his concern. Resolve his concern, there is no conflict there. Awesome. So I will take the next question from Muhammad Awal. How should we handle with toxic people? How should we handle toxic people? Okay, আমি মনে হয় handle কথাটাই না থাকা উচিত এখানে, because world আজকে এত সুন্দর হয়েছে because of one simple reason, and this is how I see it, at least diversity. Because people are different, we're always having new things in our life. Imagine সবগুলো মানুষ যদি রোবটের মতো একই মেন্টালিটি নিয়ে পৃথিবীতে আসতো, সবার চিন্তা, অ্যাকশন, লুক সব হচ্ছে একই রকম, লাইফ কত বোরিং হতো. Agreed? So people who are toxic because you see the toxicity in their behavior. What you don't see is why they do what they do. So যদি এমনই সিচুয়েশন হয় যে আপনার টিমের মধ্যে টক্সিক মানুষ আছে, as a leader আমাদের সব লিডারদেরকে সেটা ফেস করতে হয়. Sit down with that person, understand the cause for his frustration or behaving in that negative manner, right? Try to resolve the root cause, not the behavior. Behaviors are just symptoms. People are driven by their psychology. একটা তথ্য মনে আসে আপনাদের বলে দিই, লিখে নেবেন. লাইফে সাফল্য বা সাকসেস comes from 80% from psychology, 20% from mechanics. So the way people are behaving is not because they are consciously doing it. Their psychology is designed that way. So you have to understand what has provoked them to design their psychology in that way. কি কারণে, এমন কি এরকম যে মানুষটার বাসায় খুব ক্রাইসিস আছে, আমি কোনোদিন জানতে চাই নাই, তার হয়তো অসুস্থ বাবা আছে, তার হয়তো রিলেশনশিপে ক্রাইসিস আছে, তার হয়তো প্রচুর ব্যাংক লোন আছে, সো এই সবগুলো তাকে at the back of his mind সবসময় ডিস্টার্ব করতে থাকে. So because he is a human, he is not a robot, he is emotional. আচ্ছা, আরেকটা কথা না মনে পড়লো, সবার স্বার্থে বলে দিই, সবাই আজকে রাত সারা রাত চিন্তা করবেন এটা যদি জেগে থাকেন, আর জেগে না থাকা ভালো, রাতে বেশি জায়গা ভালো না, কালকে দিনে দরকার হলে চিন্তা করবেন. Human are primarily emotional being, but they also have the quality to think. Please never ever think about the opposite, that people are rational being and sometimes they get emotional. That's false. What is right is human are primarily emotional being and sometimes they are logical, which means they also possess the quality to think, but mostly they are emotional. So আপনি যত কাজ পৃথিবীতে করেন এই মহাসত্যটাকে অ্যাভয়েড করে যদি কাজ করার চেষ্টা করেন, why you are getting emotional, there's no reason for you to become, I am a human, that's how the God has designed me, I am a emotional being, but yes, of course I have a, এজন্য কিন্তু থিংকিং নিয়ে বই মানে লিটারেচার বেশি হয় না, to affect our thinking. If we think well, we can do well. So please remember, if you are not focusing on this fact that humans are primarily emotional and sometimes they are logical or sometimes they use their thinking, তাহলে কিন্তু অন্যের মধ্যে টক্সিসিটি আমি বেশি দেখব, কারণ তার ইমোশনটা is an effect of something else that's bugging him, some of the realities that he is facing. So leader হিসেবে আপনার কাজ কিন্তু টক্সিক মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া না, তাহলে you are not a leader. বরং আপনার কাজ হচ্ছে, as I said and some part of the presentation today, লিডারের কাজ কিন্তু লিডারের নিজের পজিশন থেকে অন্যকে লিড করা না. লিডারের কাজ হচ্ছে যাকে তিনি লিড করতে চান তার পজিশনে নিজে পৌঁছে সেখান থেকে তাকে লিড করা. So you have to be in the same ground where the toxic person is. See things the way he sees, feel things the way he feels, and hear things the way he hears. Only then you can solve his problem. Toxicity থাকবে না. এবং human design as such, আপনি যখনই অন্যের প্রবলেম সলভ করছেন, human will follow you.
এটার সাথে রেস ধরে আমি পরের একটা কোয়েশ্চেন নিতে চাই, এটা খুবই আমার কাছে কানেক্টেড মনে হচ্ছে। আমরা যারা কাজ করি, আমরা যারা কর্পোরেটে আছি, দেয়ার আর টু থিংস যেটা আমার কাছে অনেক বেশি কনফ্লিক্টিং মনে হয়। কাজ করলে কাজের প্রেশার থাকবে, ওয়ার্ক এনজাইটি থাকবে, ওয়ার্ক স্ট্রেস থাকবে। এন্ড আমার কাছে মনে হয় এই সব জিনিসগুলো আপনি যেটা বলছিলেন যে আমরা তো ইমোশনাল বিং, সো ইমোশনাল জায়গা থেকে আসে। And there are policies like this যে you have to keep your emotional stuffs out of the gate of your office. And questionটাও এরকম যে how to handle work stress in a positive way. So how do you see it? আচ্ছা, আমি স্ট্রেসের কথা আবারও বলবো। স্ট্রেস কিন্তু আসলে পুরোপুরি নেগেটিভ না। সাম স্ট্রেসেস আর পজিটিভ। মেসি যখন ফুটবল খেলে, সাকিব যখন ক্রিকেট খেলে, দে রিমেইন আন্ডার ট্রিমেন্ডাস স্ট্রেস। এবং টিমের অন্য 10টা প্লেয়ারের চাইতে তারা স্ট্রেসে থাকে বেশি, কারণ তাদের নেম এন্ড ফেম এত বেশি, তাদের উপর এক্সপেকটেশন বেশি, সো ওদের স্ট্রেসের পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি। ওই স্ট্রেসটাকে আমরা পজিটিভ স্ট্রেস বলি। পজিটিভ স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটস ইউ টু ডু বেটার, রাইট? সো যেটাকে আপনি স্ট্রেস হিসেবে বলছেন, which means নেগেটিভ, এটাও বলি সারা ওয়ার্ল্ডের রিসার্চ বলছে প্রায় 50% এর উপরে স্ট্রেস আমাদের লাইফে আসে কিন্তু ফ্রম আওয়ার ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট। ওভার 50%। রিলেশনশিপের চাইতেও বেশি আসে হচ্ছে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট থেকে। সো মেক শিওর দ্যাট you actually understand your work environment in a way, এটা যদি সত্যি unbearable stress হয়, যদি আপনার সব পজিটিভিটি দিয়েও যদি সেটাকে বিয়ার করা না হয়, you should actually change the environment. এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডভাইস। সেকেন্ড হচ্ছে try to figure out, is it becoming stressful because you're not being able to manage it productively? Is it becoming stressful because there are team members whom you do not like? Is it becoming stressful because you don't maintain a good relationship with the boss to understand what he expects? Because your job is to ensure that you understand his mind better, because at the end of the day, your result affects his results, right? His achievement. So try to figure out what the boss is really looking for, right? And you'll be still doing the same job, but presenting it in a way that the boss appreciates. He understands that the works are being done. Honestly, everything actually an expert, as the world says, দেশের সবচেয়ে চালু যে কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম সেটা আমি করাই, নাম হচ্ছে কমিউনিকেশন সিক্রেটস। হাজার হাজার মানুষ সোফার করেছে, হান্ড্রেডস অফ কর্পোরেট সোফার করেছে। সো 60 to 80% অফ দ্য টাইম একজন ম্যানেজার একটা অর্গানাইজেশনের সময় কাটায় হচ্ছে একটা কাজ করে, সেই কাজটার নাম হচ্ছে কমিউনিকেশন। সো আনফরচুনেটলি আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমরা যে বিজনেস কমিউনিকেশন শিখে আসি, দ্যাট ডাজ নট টিচ আস মাচ, রাইট? ওটা শেখায় আমি চিঠিতে কি লিখবো আর কি লিখবো না, অথবা কি বলবো কি বলবো না, কিন্তু যে বিহেভিয়ারাল পার্টটা আছে কমিউনিকেশনের, দ্যাট ইজ টোটালি অ্যাবসেন্ট। সো চেষ্টা করবেন যে বিষয়টা আপনাকে স্ট্রেস তৈরি করে দিচ্ছে, এটা যদি কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে হয়, try to establish a good communication with that person to talk about the stress that you are feeling and find a solution. If that is not possible, go to the superior who has a bigger position to help you. Go and communicate যে আমার টিমে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, I feel stressed, can you guide me? উনি হয়তো খুব কুইক কিছু ফিক্স আপনাকে দিয়ে দিবেন বেসড অন হিজ এক্সপেরিয়েন্স। ও আচ্ছা, এটা এই জন্য হচ্ছে, তুমি একটা কাজ করো, নেক্সট টাইম থেকে ওই মিটিং এ তাকে আগে ফ্লোর দাও, তাকে আগে কথা বলতে দাও, and because that's the type of person he is. আপনাদের সবাইকে একটা ইন্টারেস্টিং টুলের কথা বলে দেই, বিকজ এখানে সময় হবে না ওটা কথা বলার। DISC, DISC model, right? Please go and learn this, which will help you to understand 4 types of colleagues that you have. এক একজনের built in emotion হচ্ছে, ইমোশনাল কোয়ালিটি হচ্ছে এক এক রকম। সো ডিস্কের আলোকে আপনি যদি তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি একটা কমিউনিকেশন মাস্টার হবেন। যার ইনফ্লুয়েন্স বেশি, তার সাথে যেভাবে কাজ করবেন, যার ডমিনেন্স বেশি তার সাথে সেভাবে কমিউনিকেট করবেন। সো ডিস মডেলটা একটু শিখে নেবেন সবাই। আই থিঙ্ক দ্যাট উইল হেল্প ইউ। আর যেটা বলছি শুরুতেই, সবকিছু করেও যদি দেখেন ইট ইজ স্ট্রেসফুল, আনবিয়ারেবল, ইউ গট টু চেঞ্জ দ্য এনভায়রনমেন্ট, রাইট? এখন যেটা আছে, যেমন একটা সিচুয়েশন আমি কিছুদিন আগে ফেসবুকে, আমার খুব ভালো লেগেছিল এটা, আই হ্যাভ শেয়ার্ড দ্যাট ইফ ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্য সিচুয়েশন, দেন ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইয়োরসেলফ। আজকে কিন্তু প্যান্ডেমিকের অবস্থা ঠিক তাই। ইউ এন্ড আই ক্যানট কন্ট্রোল হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন আমি যদি যেটা কন্ট্রোল করতে না পারি সেটাতে ফোকাস করে লাইফ স্পয়েল করি, অনেক ট্রেনার দেখবেন বলে, আমরা বলি দিস ইজ সামথিং কল্ড লোকাস অফ কন্ট্রোল, রাইট? কোথায় কন্ট্রোল করতে পার, একটা হচ্ছে লাইক প্যান্ডেমিক, আই ক্যানট কন্ট্রোল, না আফসোস আমি যতই করবো আই উইল বার্নিং মাই এনার্জি। রাদার আই শুড ফোকাস অন থিংস দ্যাট আই ক্যান কন্ট্রোল। আমাকে প্যান্ডেমিক একটা অপরচুনিটি দিয়েছে টু স্পেন্ড মোর টাইম উইথ দ্য ফ্যামিলি।
প্যান্ডেমিক একটা অপরচুনিটি দিয়েছে টু নতুন করে রিভাইভ করা আমার একটা হবি যেটা এতদিন সময় দিতে পারিনি। মেবি আই ওয়ান্ট টু লার্ন গিটার, মেবি আই ওয়ান্ট টু লার্ন প্লে পিয়ানো, রাইট? লার্ন দ্যাট। ইউটিউবে লার্নিং আছে, অনলাইন লার্নিং আছে, তারপর অনেক বই কিনে রেখেছি, পড়া হয় নাই। Spend time on studying. So shift your focus, you will actually have a better time and focus on what can be done, not what cannot be done. Okay. ওকে, সো আমরা যদি একদম শেষের দিকে চলে এসেছি, আই নো দেয়ার আর মেনি কোয়েশ্চেন অডিয়েন্স যারা আছেন, আমার মনে হয় যে মিস্টার ইজাজ তিনি তার প্রেজেন্টেশনে অনেক কিছু কভার করেছেন, এন্ড এট দ্য সেম টাইম যে কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার তিনি দিচ্ছেন তার থ্রুতে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসলে কভার হয়ে যাচ্ছে, যেমন স্ট্রেস, টক্সিক পিপল, এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন ছিল যে লিডারের বেসিক কি কাজ, যেটা কিন্তু আপনি অলরেডি বলেছেন যে একজন লিডার ম্যাক্সিমাম টাইমে তিনি কমিউনিকেট করেন এন্ড এভরিথিং, এরকম কিছু বিষয় কভার হয়েছে। সো আমি মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি, and একটা কোয়েশ্চেন আমি নিতে চাই, that is how do you monitor the performance of the people you have to lead? এটা মোটামুটি সেকেন্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন বলতে পারি, who you have to lead, মানে আপনার টিমে যারা আছে, যাদেরকে আপনি লিড করছেন, তাদের আপনি পারফরম্যান্স কি করে মনিটর করেন? প্রশ্নটা কে করেছে? প্রশ্নটা করেছেন নওশিন নাওয়াল উসনা। জি, নওশিন নাওয়াল উসনা। নওশিন নাওয়াল, ইটস এ ব্রিলিয়ান্ট কোয়েশ্চেন এবং এটা সবার উপকার হবে। ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি যে লিডারশিপ মডেলটা ব্যবহার হয় আজকে, তার নাম হচ্ছে সিচুয়েশনাল লিডারশিপ, রাইট? আমার পুরো 2 দিনের একটা কোর্স আছে এটাতে, কোয়াইট ডিটেইল, বাট নওশিনের অ্যান্সার করার জন্য আই এম টেকিং এ হেল্প ফ্রম দেয়ার বিকজ ইটস এ প্রুভেন থিং। এটা দুইটা স্কুল অফ থট আছে যেটা আমরা ফলো করি, অ্যাটলিস্ট আমি ফলো করি, is from a gentleman called Ken Blanchard, right? Ken Blanchard এবং ওনার অ্যাসোসিয়েট Ken Blanchard এখনো জীবিত, is respected as one of the top leadership thought leaders today across the world. And what came out through the research that every human performance comes as a combination of 2 things only. The first one is skill, second one is will. Skill হচ্ছে about competency and will হচ্ছে about commitment, motivation and so on. So when you manage your subordinates, you have to continuously focus on the subordinates, these 2 aspects, whether he's short of skill or he's short of will, right? And etao mathay rakhben, ekটু go and study. There are thousands of literature on situational leadership on the net. Basic jeta bole that every human should be provided leadership on the basis of the task that they are engaged in. আমি কথাটা নওশিন এবং সবার জন্য ক্লিয়ার করি আবার, কোন হিউম্যানকে আমরা লিড করব না on the basis of just the human he or she is, বরঞ্চ on the basis of his level of skill and will at a particular task. What that means, আমার একটা সাবঅর্ডিনেটে যদি 3টা কাজ থাকে, একটা কাজে হয়তো ওনার স্কিল উইল দুটাই বেশ হাই, so he is performing at a very high level, I can delegate the work. আরেকটা কাজে হয়তো ওনার স্কিল এবং উইল দুটাই মিড লেভেলে আছে, so I'll provide another type of leadership, I'll probably provide support. আরেকটা কাজে হয়তো উনি মাত্র শুরু করছেন, সেই কাজটাতে I'll provide him with direction অথবা তার স্কিল গ্রো করার জন্য। সো প্লিজ রিমেম্বার, লিডারের সার্থকতা হচ্ছে স্কিলের ডেফিসিয়েন্সি হলে ডিরেকশন দেয়া, উইলের ডেফিসিয়েন্সি হলে সাপোর্ট দেয়া। সো লিডার শুধুমাত্র এই 2টা বিহেভিয়ারের মাধ্যমেই অর্গানাইজেশন লিডারশিপ দেয়। কি কি বিহেভিয়ার বললাম? ডিরেক্টিভ বিহেভিয়ার এন্ড সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার। ডিরেক্টিভ বিহেভিয়ার দিব যখন স্কিলের শর্টেজ আছে, সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার দিব যখন উইলের শর্টেজ আছে। দ্যাটস হাউ আই বিকাম সাকসেসফুল অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশনাল লিডার। Thank you. Awesome. So one last question I want to take, Faisal Al Islam তিনি একটা কোয়েশ্চেন করেছেন, how do you describe leadership in your style? How do I what? Sorry, can you come again? How do you describe leadership in your style? In my style or in my okay. I think I'll go back That's to the question he sent. in my style, okay. You see, we all একটা জিনিস বলা হয় পৃথিবীতে অরিজিনাল আইডিয়া খুব কম, রাইট? সব আইডিয়াই হচ্ছে it was created somewhere or it was there, একদম প্রিমিটিভ টাইম থেকে আমরা শুধু ওগুলোকে অ্যাডভান্স করি আইডিয়াগুলোকে। সো আমরা যারা, আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে ছিলাম প্রায় 14.5 বছর, I was the youngest director in the whole country amongst all companies, রাইট? দেশের বাইরে ছিলাম অনেক বছর, and ট্রেনিং করাতে শুরু করেছি গত 9.5-10 বছর ধরে। সো we're doing a lot of research, everything that we preach. এবং আমার একটা স্টাইল হচ্ছে, যদি লিডারশিপের দিক থেকে বলেন, I do not preach anything that I do not personally believe.
এটা একটা বড় মন্ত্র সাকসেসফুল হওয়ার। কেন? Because when I stand in front of the audience, আমি আপনাদের দোয়ায় 19,000 মানুষকে ফেস টু ফেস ট্রেনিং দিয়েছি গত 9.5 বছরে, so far the highest in the country, but I don't compete with others. আমার লিডারশিপ স্টাইল খুব সিম্পল, do not compete with others. সাকসেস মানেই হচ্ছে নিজের পাস্ট সাকসেসকে ছাড়িয়ে যাওয়া কন্টিনিউয়াসলি। And আমরা যে ফিউ রিসোর্সকে আমাদের লাইনে আমি ফলো করি, তার মধ্যে একজন হচ্ছে রবিন শর্মা। You can Google him. He is a fantastic thought leader. Anthony Robbins is number one, of course. So Robin Sharma's একটা কথা আমি আমার লাইফে নিয়েছি, and that helps me to do what I do today. Is leadership begins and ends with 3 words: absolute personal responsibility. So anything that happens with me or around me, I first ask, what can I do to change from this situation? What can I do to overcome from this situation? What can I do to take it forward? Our family bolen, our relatives bolen, our friend circle bolen, they all know. If you go to my Facebook bio, you will say that. It's a straight, simple line. A human who loves to inspire himself by inspiring others. So আমি আরো প্রায় অনেক বছর, হয়তো 15 বছর আগে টের পেয়ে গেছি, life is all about giving. Life is all about helping others. So আমি সবাইকে বলবো আমার এই সেশনের পরে বা এখন চিন্তা করতে, if you have ever spent time helping another person, be it your mom, be it your dad, be it somebody elderly who is ailing, who's suffering from a disease or something, অথবা very poor, আপনি যখনই কাউকে হেল্প করার জন্য টাইম ডেডিকেট করেন, একটা অতি চমৎকার বিষয় আপনার সাথে ঘটে, সেটা হচ্ছে you forget your own pains. If you just go back in your memory, you'll realize what I'm saying. So life e jodi shotti fulfilling life pete chan, I can claim, I'm alhamdulillah, I'm so grateful to the Almighty that I'm alive. Ohana, you should be grateful. Everybody else who are listening should be grateful because we are still alive. So আমি ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট কাজ যেটা করি সবাইকে বলছি, and ফয়সাল বোধহয় প্রশ্ন করেছিলেন, first thing you do when you wake up in the morning, don't wake up and say, oh no, why not, today is Friday. Rather, as you wake up, as you step down from your beautiful bed, the first thing you should say, whoever it is, whether it is God, Almighty Allah, Ishwar, whatever you call, so thank you very much for keeping me alive today. I know that last night while I was sleeping, you have removed so many thousand people from this world, and thank you, Lord, that you have not made me one of them. And because you kept me alive, and I appreciate the life that you have given me, I'm going to do something better for others. That's how I begin my day, right? When I stand in front of audience, I keep praying to the Almighty that not for me, for everyone who is listening to me today, make it the best day in their life. So my focus is always about how I can help others to grow. That's my leadership style. Thank you, Anna, and thanks, Fasil. Thank you so much, Mr. Ejazur Rahman. We have learned a lot from you, and I'm pretty sure all the audience, you have gathered a lot of knowledge. And as our today's trainer was saying, it's a process. Grow, and glow. So for tonight, we would like to sign out. And Mr. Ejazur Rahman, thank you so much for your valuable words. Thank you very much for having me. Thank you. And Hope thanks to see all you the again, listeners. maybe. Please pray for me. আমি সব ট্রেনিং এর শেষে এটা চাই, রিকোয়েস্ট করি দ্যাট আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন। আমি ইন্টারন্যাশনালি ট্রেন করি অনেকদিন ধরে, কোর্সে যখন ছিলাম তখনও কাজ করে। I have been to about 32 countries আপনাদের দোয়ায়, right, with কোম্পানির থাকা অবস্থা, অফ কোর্স ট্রেনিং এর জন্য গেছি 7-8টা কান্ট্রিতে। আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন, and I can help all of you and help other human in the world. And thank you so much for your time and giving me this opportunity to share the little wisdom that I have. Assalamu alaikum everyone. Thank you. Walaikum assalam. And dear audience, আজকের মতো আমি ওখানে সাইন আউট করছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আবারও দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সবার সাথে। টিল দেন অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and practice what you learn. Thank you. Good night. Good night.